నెక్స్ట్ మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. Yes. After login, you can it'll be dashboard will be displayed for you. There you can access the reconnect course, restart course. This is our course. We want to start the course for you. It's a scratch level course. You can if you try to open the course, you see the menu. I hope it's a cloud foundation introduction, Linux network security, Python database, and the AWS advanced AWS. In this content in this course only we'll have you can access the content, and exercise lab exercise will be there, and quiz will be there. Just I'm opening the introduction of the cloud foundation. Just let me open that one. Just I'm giving an introduction for the just overview. It will be look like this one. I hope. What are the content is available in main menu? It will be visible for you. What are the modules are available? And if you see here, in the cloud foundation module, this is the link. It's I think it's LMS module. It is an LMS platform. You can access the content. ఇందులో ఏమన్నా కంటెంట్ ఉందన్నది మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం అంటే కొన్ని డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఏది కంటెంట్ యాక్సెస్, ఏది ఎగ్జాము అనేది మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇది లెర్నింగ్ ఎల్ఎంఎస్ లో ఇలా లింక్ టైప్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లింక్, ఇట్ ఈస్ ద కంటెంట్ యూ కెన్ యాక్సెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బుక్ టైప్, and you can attempt the exam quiz, and you can gain the points. This is a major difference. You can find it that one. And we have a labs. You can find see here we have a lab. We need to open, and we need to check whether what's the exercises. We'll go one by one. Just I'm giving an overview for you. Let me know if little bit I'm కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటే let me know. మీకు ప్లాట్ఫామ్ కొంచెం కొత్త కాబట్టి it will take time. Once your awareness of the platform, you'll be very comfortable. I think it's a how to configure the EC2 instance on the instance lab. That is it's a contained one. This is some small architecture. We need to build it in an AWS platform. It will be exercises will be there. We need to do step by step. Okay, just I'm leaving this one now because we didn't start anything else because these things completely, if you see that second diagram, it's our architecture, small architecture. Load here virtual private cloud, we are using subnetting, we using elastic beam services, are using NAT. Here instant is running. Lot of services, AWS services are there. We need to enable all the things, and we need to configure, and we need to structurize that way for the lab, to accomplishment of the lab. Just I'm giving you overview. It's available. Whoever accessing the every access,
The course is available for the course. To access that one, you can just go through that one. Okay, and first question, why we are going a cloud? We have a desktop, we have a server, and lot of companies are maintaining the servers, and data centers also we have. And why we are going cloud? A basic question. Anyone? You can respond in the chat, or else you can unmute and you can express why we are going cloud. Even a lot of companies, startup companies, we are going. Why we are going cloud? Anyone? Yeah. Yes or no? మనం ఎందుకు మనం why should we learn a cloud? మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి cloud? Why companies are migrating to the cloud? Very simple. Am I audible? Yes. Yeah, cloud give us provision for. Cloud is a platform where you pay as you go, and whatever the data that you are using or whatever the data that you are storing, you are only paying for that. There is an auto scale up and auto scale down, which a conventional or a on-prem data center does not provide. Means if you're planning for a data center, you have a huge investment, and you need space, you need security, all sort of thing. Provides us enhanced security also, and for organization there are levels of security like SOC 1, SOC 2, SOC 3, and also it gives you a provision of pay as you go sort of arrangement. True. Basic. I'm summarizing that one. Pay as a service. Best example. Best example. We want for a job. We are going to Hyderabad, Bangalore, or Delhi, or any other countries. For a job purpose, we are going to the remote location. For that one, we need to buy our house, or we go to the rent or pay as a pay guest. Paying guest, we have an option. Instead of establishing all the things, mean to say we need to buy a house, and we need to buy a infrastructure, interior things. There's a huge investment is going on. We don't know how many years will be there. Whether we'll be settled or not, we don't know, and or else we'll come back. There's a lot of confusion will be there. To start your work, to start your job role, you can go hotel, hostel, or rent. My suggestion is I'll take a rent. Okay, I'll take it. I'll borrow the house. I'll take the rent. How many months is required? I'll give it that much. I'll pay, and I'll stay, and I'll do my job. Similar concept. AWS or Google or Azure, any cloud platform, they provide what are the services are required for the IT teams. They're wind up in a platform like Amazon giving AWS, Microsoft is doing Azure, and Google was giving GCM. These are the platforms were giving for us to couple of services, and using that services we can build then IT applications are ready made, or there are multiple categories are there. We'll go deep one by one. Mean to say, in a cloud foundation concept module, we'll discuss more.
I'm just giving you a code. Why? Now we know every company was migrating slowly to the almost a startup companies or any MNC companies also already migrated to the AWS companies, because because of the migration of the AWS, there is a huge demand for the job requirement. This is a basic static scratch level course. We can start from scratch basic level, and we'll move to the advanced concepts what are they available in this course. Especially we are learning from AWS platform, and in the AWS platform we learn the multiple services like storage or database or servers, any other configurations are there, what are the it will be, we can see that one. Rajendra, you want to add some few points? Yeah, that's okay. Let's invite their queries. So what do you know still now about the cloud computing? Can anybody idea? మీరు చెప్పొచ్చు, మీ వ్యూస్ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు తప్పకుండా. మీ కంఫర్ట్ జోన్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు చెప్పొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. నేను బోత్ లాంగ్వేజ్, బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు నేను కంఫర్టే. మీరు నాకు తెలుగులో మాట్లాడాలనుకుంటే మీరు ఇబ్బంది పడవలసిన లేదు, మీరు తెలుగులో కూడా మాట్లాడచ్చు నాకు. పర్లేదు, మీరు చెప్పండి, మీకు అర్థమైంది ఏందో చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ you understood about the cloud, you can deliver, whether it is right or wrong, so that we can correction. Please don't worry, మీకు కోర్స్ యాక్సెస్ రాకపోతే our team coordinators will be contact you to get an access. మీకు కోర్స్ యాక్సెస్ రాకపోతే కంగారు పడద్దు, మా కోఆర్డినేటర్స్ మీకు టచ్ లో ఉంటారు. దే విల్ గైడ్ యూ హౌ టు గెట్ దన్ యాక్సెస్ ఫర్ ద కోర్స్. ఎవరన్నా చెప్తారా అండి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటిది అనేది? ఓకే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏం లేదండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ which gives a delivery of some services, computing related services. ఓకే, సో ఇంక్లూడింగ్ వాటిలో ఏమేమి ఉంటాయి? సర్వర్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ స్టోరేజెస్ ఉంటాయి, డేటాబేసెస్ ఉంటాయి, నెట్వర్కింగ్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అండ్ అదర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, ఆ సర్వీసెస్ అనే ఎలా ఉంటుంది? ఓవర్ ద నెట్వర్క్ల నుండి మనము వి విల్ టేక్ ద సర్వీసెస్. ఫర్ దిస్ కోర్స్ మీరు ఈ కోర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ మీ ప్రిమిసెస్ లో ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఉండేటట్లు చూసుకోండి. ఇట్స్ సఫిషియంట్ బ్యాండ్విడ్త్. మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోతుంది, ఇంత కావాలని కాన్ఫిగరేషన్ కావాలని ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లౌడ్. వర్చువల్ గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్ సింపుల్ బ్రౌజర్, ఒక బ్రౌజర్ ఉంటే చాలు. You can access the course and you can practice the labs also. Anand, you are asking something. No storage limit, unlimited storage limited. Okay. Hope Anand, maybe Anand was coming and telling no storage limit. బికాస్ లిమిట్ ఏమి ఉండదు, మీరు పే చేసే ఎంత వాడుతున్నారో అంతకే పే చేస్తారు. ఎంత అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ 40 GB స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, 40 GB వరకు మీరు పే చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్, ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అది చేసుకోవచ్చు. స్టోరేజ్ది దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకొని ఎంతవరకు యూ వాంట్ అంటే 512 GB కావాలంటే 512 వెళ్ళచ్చు, 1 GB కావాలంటే 1 GB 1 TB
1 tera కావాలంటే 1 tera వెళ్ళొచ్చు, you can go 2 tera, 3 tera, you can increase yours. How much Amazon ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అంతవరకు తీసుకోవచ్చు, అండ్ వీ నీడ్ టు పే అకార్డింగ్ దట్ ఎంత మన యూసేజ్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టే మన పే ఉంటుంది. Cloud gives storage, different companies in single cloud. Yeah, not only storage, Vinita, which can give the services. మనం ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, what are the services are there? Servers, hello, డెలివరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్, నాట్ ఓన్లీ స్టోరేజెస్. అంటే సర్వర్స్ ఇస్తుంది, స్టోరేజ్ ఇస్తుంది, డేటాబేసెస్ ఇస్తుంది, నెట్వర్క్ ఇస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ అనలిటిక్స్ ఇస్తుంది, అండ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఆర్ నెట్వర్క్, ఎనీ నెట్వర్క్. వీటిని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటారు. ఓకే, సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే అర్థమైందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది అర్థమైందని చెప్పండి, లేదంటే ఇంకా డీటెయిల్గా వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ డెఫినేషన్. ఫస్ట్ మన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. బట్ lateral you will get used to work with cloud computing, we are sure. Please respond, everyone should respond. మనం ఉన్నది కొద్ది మందే కాబట్టి అందరు రెస్పాండ్ కావాలి. దివాకర్ జీ. Yeah, sir. Yeah, you understood, right? Yeah, sir. I got it, sir. Right. And yeah, is now Jagan is showing the live environment. మనం చూద్దాం AWS లో హౌ ఏదన్నా ఎనీ కంపెనీ వాజ్ గోయింగ్, అంటే ఏదైనా స్టార్ట్అప్ కానీ ఆర్ స్మాల్ స్కేల్ ఆర్ లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ AWS లోకి ఎలా కావాలనుకుంటే how can they can access, how can get the services, how can utilize this AWS services. It's beyond అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్, అంటే మన స్కోప్ కోర్స్ కంటెంట్ లో కాదు, బికాస్ ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్ యూ కెన్ గెట్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద ల్యాబ్ ప్రాక్టికల్స్. ఇది అకౌంట్ నార్మల్ గా మీరు ఒక స్టార్ట్అప్ చేస్తున్నారు, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ or middle scale, small scale or middle scale, large scale company, just you can create the account. It's a very simple process. ఇవి మనం క్రియేట్ అకౌంట్ అయితే తర్వాత చూద్దాం. ఒకేలా మీరు బియాండ్ దాట్ వన్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. మాకు కొంచెం వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. వన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఐల్ షో మై ఒక అకౌంట్ నుంచి లాగిన్ అవుతాను నేను. లెట్ మీ సైన్ అప్. If you log in any AWS company or some AWS portal, you can see what are the services available, what are regularly using the services will be available in the home page. If not, you can see the header in the part, there is a services, AWS services are there. You can see, or else I'll click on all the services, view all services.
and you can see categorized wise. Any ID in the team, in the organization, they're working in the machine learning concepts. They can utilize the AWS services. Or if you want any instance means like a small server. Um, these are the types. EC2, generally we use EC2, or I hope if you have an aware on a Dockers and containers, you can use the Docker containers. File storage. Storage is to store the images, documents, large file, videos. Even I give a best example. Bahubali movie, I think మీరు బాహుబలి మూవీ చూసారు కదా. ఆ గ్రాఫిక్ వాజ్ డిజైనింగ్ ఆ ఫైల్ మొత్తం ఇట్స్ a 2 tera file. It was lot of animation జరుగుతూ ఉంటుంది. For that one, they use AWS service, a storage block. ఒక ఒక బకెట్ ఒక స్టోరేజ్ అంటే బకెట్ అంటాం AWS లో టెక్నాలజీస్. లెట్ అండర్స్టాండ్ ద వన్ బై వన్ మీకు అర్థమవుతుంది ఈచ్ కాన్సెప్ట్ వెళ్ళినప్పుడు. అక్కడ ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫైల్ అండ్ యానిమేట్ చేయాల్సిన ఫైల్ దే అప్లోడ్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్, అండ్ ఫ్రమ్ ద క్లౌడ్ దే యాక్సెస్ ద టీమ్ చేసి అప్లోడ్ యానిమేషన్ చేసి అండ్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ through, so that ఎందుకంటే 2 tera and the shareable file కావాలి common, because multiple people who are working in a single file, it should be a file should be availability, అందరికి అవైలబిలిటీ ఉండాలి కాబట్టి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. or if you see the Netflix app, even Amazon Prime also, lot of multiple videos are available for you. If you subscribe, you can access all the videos or movies. Okay, even one video will carry 1 GB or 500 MB. That's 500 or 600 sound number, 1 GB or 2 GB. Because if resolution increases, the size also increases, and it should be available for all. And according to the network, I need to I need to switch one resolution to another resolution. But backend storage, again, bucket, S3 bucket are using. You want to this is a database concept. You want no need to buy or no need to buy a server. For a database, you need to buy a server. We need to install the any Linux, and on top of that one, you need to install the Postgres or the Oracle, or MongoDB. A lot of relation database are there, or NoSQL database is there. Document-based database is there. You need to install, and then after that one, we need to access. Here, configuration, we need to specify RAM this much, CPU this much, and storage capacity this much, and what the software is required. Just select that software and submit. Once you submit it, within a fraction of seconds, your database will be ready. Even similarly, like even here server also, you need a Linux server, Linux, multiple Red Hat, CentOS, or Amazon giving us Amazon voice also, Ubuntu. These are the Linux servers are using backend in the server side. We need to procure that server. You need to install the server. You need to install the server. On top of that one, our application will be working on that one. Here, no need, just click on EC2 instance, just a configuration, basic configuration, RAM, memory, CPU, and select the OS and submit.
your instance will be ready for you to access. Just plug and play. One click, just get the service. How it will be like this? See, if you click on that one, EC2, number of instances running is 0 because now here instance is nothing is there, but we created instance. Okay, we can create here. We can select Amazon Linux or Mac OS or Ubuntu or Windows, Red Hat. Generally, my preference is Ubuntu and 64. Mr. Jagan, can you elaborate what are these? Yes. We will discuss in. We have a course, and in when you are jumping to the AWS concept. Okay. We'll So discuss. you're basically giving a brief of Overview. all. Yeah. Overview, just overview. Got it. How we can play it and just immediately. And we can set how many storage capacity is required. Mean to say you need if for a server we need to mention no that one. We can select the type. Even earlier is HD is there, now all are yeah. When HD also is there, SSD also is there. SSD compatible will be fast one, and server types are there. This is server types. Instant type, okay, and T1, T2, T3, large. We can go which one you want. We can go that much. Larger one here, one larger one. 12 CPUs and 86 GB RAM. It's not memory, it's a memory. I think where is will be RAM? No, it's a RAM only. Storage capacity we are mentioning here, no, that is a RAM capacity. T2 micro, 1 CPU, 1 GB RAM. Like how our desktop and RAM laptop configuration is there. No, you can see the specification. If you find there CPU code i3, i5, i7 processor, this is a CPU, and RAM 4 GB RAM, 8 GB RAM, 16 GB RAM, and your hard disk. Hard disk will come under the storage block. Once you configure that those configuration launch instance, it will launch an instance will be launched for you, and it will be ready. It will be ready for you. And I'll go back. All services. All services. I'm not going practical now. Just I'm giving a basic introduction. This is the database part, and if we going migration part, migration team will use these kind of services, and this is a I mean I'm logged in a root account. In a team, project manager will be there, team lead will be there, developers will be there, and DevOps team will be there, and testing team will be there. Using IAMS service, I can create user, and I can
give the permission, what are the services are accessible for that one. Using this one, I can use it for security and identity. And we've seen the one image. There is a VPC network. It's a virtual private cloud, and router. Lot of we can use static IP or private IP, public IP. There's a lot of concepts in the network concept. By using these concepts, we can use simple. While you connect your Wi-Fi, there is a connecting your Wi-Fi for Wi-Fi. What do you call chipset? Inside the chipset, there is a um, unique identity key, MAC ID will be there. That one. Similarly, here everything will be in a virtual. Physical data centers will be there. There, physical will be there. And what are the ports and what are the virtual private cloud you are creating? Everything will be virtual mode. We can see in detail in the lab sessions. And these are the dev tools. I hope if you have a knowledge on Git, it's a central repository. We can, instead of Git, we can use the AWS code commit. We can build it and we can deploy it. Cloud9 is a like a Visual Studio Cloud Studio, like Visual Studio. We can open it and we can open the code and we can what are the services are required. We can configure. We can code it and we can commit it and we can deploy it. We can deploy into the particular server or application. Any else? What are the services are available? It will be deployed in that one, corresponding that one. Blockchain concept. If you want to use the blockchain concept, AR/VR. This is a AWS library amplifier for. You can use front-end web application or mobile application. It's very low code, very less code. You can for the customization, we can use the coding. And lot of services are there. Even if you want to develop any Internet of Things, you can use this one. And gaming. Amazon giving these many services according to our business and the IT company business application required. What are the services, which best one? We can pick it and grab it and use according to the how much you're using, that much you can pay it. If you want to see the billing session, right, you can see here 12 active services are there. What are the services are replacing? Based on that one, the bill will be generated. According to that one, you can pay. Here, what are the services are you using? You can see your routing concept is we are using. Present free version is because of that one. Amplifier is not generating any bill. Amplifier, CloudWatch, Cognito, Elastic Cloud Computing. And to access the cloud computing key, we need a keys, Lambda function, and this is another service, another server. Okay,
S3, notification, storage. What are the service are using? According to that one, we need to pay it. Very simple. Don't worry. For the lab, what are the labs are providing from this end? You can access from directly here itself. You can practice according that one. We'll go one by one. According that one. If I go in depth again, it will be. I'm not going in depth. We'll go one by one. Let's complete or all the basic stuff from this course, and we'll see the advanced concepts in the later sessions. The AWS concept, AWS advanced concepts. We'll see. Yeah, tomorrow onwards, Jagan, tomorrow onwards we can go for the according to the syllabus point of view. Exactly. మనము రేపటి నుండి అండి జస్ట్ ఈరోజు ఓన్లీ ఇంటరాక్షన్ సెషన్. రేపటి నుండి మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా సిలబస్ ప్రోగ్రామ్ వెళ్దాం. ప్రోగ్రామ్ ఓవర్ వ్యూ, తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ ఫాలో దట్ సిలబస్. Okay, so whatever we deliver in the day, in the same day you need to practice in your system, then only you will get understand. Okay, so ఇక్కడ మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ AWS రీస్టార్ట్ లో మీకు కంటెంట్ కూడా అక్కడే అవైలబుల్ ఉంటుంది. కంటెంట్ ఉంటుంది, అక్కడ రిలేటెడ్ వీడియో ఉంటుంది, PDF ఫైల్ ఉంటుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా ఉంటుందండి ఈ LMS ప్లాట్ఫామ్ రీస్టార్ట్ లో. అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే వీఆర్ గివింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆల్సో కెన్ బి డన్. మీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే మీకు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది అది. మీరు వెళ్ళి ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతుంటే మీరు అక్కడ ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఏం నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు, అంత ఈజీగా డిజైన్ చేశారు ఇది. Our team our organization already is collaborated with AWS platform. Through the AWS platform only you're getting an access to that. What are the updations what they're doing in the AWS team, it will ultimately it will be reflected here itself, and that you can access directly through this LMS portal. Kangar Padadu, our coordinated teams will coordinate you to get how to access this course. Our team guide చేస్తారు మీకు కోర్స్ యాక్సెస్ రావడానికి కోసం. You can just have a look on that one. We'll go daily according to the schedule. We'll go one by one. We'll do practical oriented completely. This is out of the scope. This is completely out of the scope. మీకు అంటే రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీకు రేపు ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు విల్ గెట్ అన్ లాగిన్, ఒక కంపెనీ లాగిన్ ఇస్తారు మీకు. విల్ గెట్ లాగిన్, యూ నీడ్ టు లాగిన్, అండ్ ఒక ముందుగానే ఒక పిక్చర్ రావటం కోసం, ఒక అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఒక రావటం కోసం ముందుగానే లాగిన్ అయ్యి ఒక ప్లాట్ఫామ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఎలా జస్ట్ ఓవర్ యూ ఆర్ గివెన్ ఆ సర్వీసెస్ ఫర్ యూ. దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కోప్. ఇందులో విల్ గో వన్ బై వన్. ఎప్పుడైనా ఛాన్స్ దొరికితే ఐ షో యూ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను చూపిస్తాను. అంటే రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఎలాగా వర్క్ చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్ ఆల్సో. వైస్ వర్సా parallelly according to the ముందు మేజర్ కాన్సెప్ట్, మేజర్ ఎయిమ్, మేజర్ టార్గెట్, దిస్ వన్ మెయిన్ కంటెంట్. Restart main. This is the main target. ఇందులో మీరు సర్టిఫికేషన్స్ కి కూడా వెళ్ళచ్చు.
అవి సర్టిఫికేషన్స్ గురించి want Rajendra you'll brief it that one. There's a fundamentals one, association level and professional level. Now మనం fundamental level లో ఉన్నాం. We going into the cloud essentials. Cloud essentials we completed from in this course. ఈ కోర్స్ ద్వారా మనం క్లౌడ్ ఎసెన్షియల్స్ అన్ని కవర్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అండ్ వన్స్ యూఆర్ అంటే క్లౌడ్ ఎసెన్షియల్స్ మీరు you have a grip on that one, you can switch to developer or architect level. Even our organization taraf nunchi placement assessment kuda unnadi. I hope that will be a AWS service role. East of knowledge is sufficient for us to step up. మీరు ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ గో ఆర్కిటెక్ట్, డెవలపర్ or DevOps. Now the booming in DevOps completely, or any other specialization. Means specialization వెళ్ళినప్పుడు you can go security or machine learning, big data. These are the specific one. In any IT company, they need IT service, AWS service or AWS service IT support team. Essentials are required, basic thing, first one. From that step, we can move to the, if you're a developer, you can start the coding using developer services. If you're application architecture level, project manager will do the professional level, architect level. You can implement project association, that one. According to the design, we can implement that architecture, and according to the, we need to middle component, a DevOps, a dev engineer, operation team. What are the committed to the code, developer, and what are the architecture design. You need to integration part, that DevOps will be looking. Integration, continuation integration, continuation deployment, continuation building. That those team, a DevOps team will be there. If you reach associate or developer or a DevOps will be packaged starting from, I think, 15 lakhs or 20 lakhs. Even associate architecture also package will start from 12 lakhs. Developers even more. If you go on a product based company, packages will start from 22 lakhs, 25 lakhs. Okay, and this is a basic introduction. You can have a look on that one certification if you want. You can go to the certification. Well, we have a course, essentials. Maybe next, after the completion of this course, we'll plan it for the next levels. This is a kickstart for us, and this is the first batch from this is the first batch. And enjoy what are the benefits are available from the AWS team, from the organization. Just enjoy it. And just let me hand over to the Rajendra. Rajendra, thanks for giving the opportunity today. Just Yeah, okay, thank you, Jagan.
ఇంకేమన్నా ఉన్నాయండి మీకు? జస్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వి విల్ గో టు అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇంకా మీకు అంటే ఏమన్నా మీకు మైండ్లో ఏదన్నా ఉంటే మీరు యూ కెన్ Yeah. ఆస్క్ ఆర్ యూ కెన్ చాట్. నేను కూడా మర్చిపోయాను. జస్ట్ వాట్ ఆర్ ద మైండ్ మీ మైండ్లో స్క్రోల్ అవుతున్నది, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్, బేసిక్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ మీ దాంట్లో ఉన్నది చెప్పండి. మీ కంఫర్ట్ జోన్ లాంగ్వేజ్లో. నరేష్, ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు రెండు పర్లేదు నాకు. మీరు అంత ఓపెన్గా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు, మనం అంత డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇది 2-way కమ్యూనికేషన్ అండి, నాట్ సింగిల్ వే కమ్యూనికేషన్. సో దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ సక్సెస్. Feel Yeah, free okay, to ask. Divakar. Okay, Divakar ji. Thank you, sir. ఓకే షైనీ గారు, మీకు అర్థమైందా? మాట్లాడచ్చు. మీకు మీ మైండ్లో స్క్రోల్ అవుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడగచ్చు. ఐ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. గీత, సత్య, శేఖర్, వినీత, ఆనంద్, గోవిందు. సరే, మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ పోకపోతే ఏమవుతుంది అని ఆలోచిద్దాం. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లేనప్పుడు కూడా మనము సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేశాం కదా, ఎవ్రీ వెబ్సైట్లో డెవలప్ చేశాం కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు, రైట్? సో అప్పుడు మనకు క్లౌడ్ లేకపోతే మనం ఏమేమి యూజ్ చేయాలో చెప్పండి. ఎవరైనా చెప్తారా? అంటే క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్ అనేది వెళ్ళకపోతే మనం ఎలాంటిది యూజ్ చేయాలి? కెన్ ఎనీవన్? అంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక సర్వర్ రూమ్ అనేది పెట్టాలి. మీకు గుర్తుందో లేదో, కాలేజీలల్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న ఆర్గనైజేషన్లలో సర్వర్ రూమ్, అందులో ఎవరికి వెళ్ళొద్దు అని పెడతారు. ఓన్లీ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే ఉండాలి. గుర్తుందా? ఒక స్మెల్ కూడా వస్తుంటది, అక్కడ సౌండ్ వస్తుంటది. సర్వర్ అది ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటది ఆ సిస్టమ్. వాటినే సర్వర్ అంటాం. ఓకే, సో మనం ఓన్ గా సర్వర్ మెయింటైన్ చేయాలి, మన ఓన్ గా డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి, స్టోరేజ్, మన నెట్వర్కింగ్ అనేది మనం ఓన్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో వీటి కోసం ఒక పర్సన్ కూడా, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, హార్డ్వేర్ టెక్నీషియన్స్ కూడా మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది క్లౌడ్ వెళ్ళకపోతే. సో దానికోసం ఒక స్పేస్ పెట్టాలి. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటిదంటే, ఆ సర్వర్ పెట్టినప్పుడు అన్లిమిటెడ్ గా మనం ఏసీ కూడా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయనీకే ఆన్ ప్రెమిసెస్ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్ళిపోతాం. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే ఏంటిదండి? ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ all which company keeps all of this IT environment on site, managed by themselves, by a third party. ఈ థర్డ్ పార్టీ ఏంటిదంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే, సో మీరు కొంచెం రెస్పాండ్ అవ్వడం కూడా మీరు నేర్చుకోండి. ఎస్ ఆనంద్. Okay, then we will wind up this session. Now we will go tomorrow, and meanwhile you need to మీరు దేంట్లో అకౌంట్ తీసుకోండి. మీరు క్యాన్వాస్ లో AWS
రీస్టార్ట్లో క్యాన్వాస్లో మీది ఎన్రోల్ చేసుకోండి. మీరు మెయిల్ ఐడి కూడా వస్తుంది ఒకటి జీమెయిల్ అకౌంట్కి, దాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి రేపటి వరకు అందరూ. ఓకే, ఓకే జగన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. యా, ఐ థింక్ వినీత ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది, మనము ఎసెన్షియల్స్ మాత్రం AWS ఎసెన్షియల్ వరకు కవర్ చేస్తామంటే, ఎస్ విల్ కవర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్. అంటే ఇన్స్టెన్స్ కవర్ చేస్తాం. It is a server. It is like virtual server. Instance is nothing but a virtual server. We'll cover S3. It's like a storage concept we'll cover. Networking. And one second, Jagan. I want to add some more points to your words. మీరు తను ఇప్పుడు జగన్ సర్వర్స్ అంటున్నారు, తర్వాత వర్చువల్స్ మిషన్స్ అంటున్నాడు. ఇవన్నిటిని వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ పర్టికులర్ గా. ఓకే, యూ డోంట్ వరీ ద టెర్మినాలజీస్. వర్చువల్ మిషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు హియర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. బట్ మనకు వాటి డెఫినేషన్ అనేది అర్థమవుతుంటుంది. యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. Whatever we are using the terminology, keywords, that will be we are going to learn in details. Definitely. మీకు రెగ్యులర్గా వాడే పదాలు కాబట్టి మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను డే టు డే నా లైఫ్ స్టైల్లో అవన్నీ నేను చూస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఆ టెర్మినాలజీస్ అర్థమైపోతుంది ఈజీగానే. One by one we'll see the basic concepts in a cloud foundation, and some basic Linux commands in Linux, networking concepts, database concepts, and what are the AWS will after database ఇవన్నీ మనం కవర్ చేయొచ్చు AWS లో. AWS దాంట్లోనే డైరెక్ట్ గా మనం Linux సర్వర్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, డేటాబేస్ సర్వర్స్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఒక రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం ఎలా వాళ్ళు అంటే వర్చువల్ సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ఎలా మానిటర్ చేస్తారు, అండ్ కనెక్టివిటీ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్. చాలా బేసిక్ తెలియాలి. బికాస్ మీరు వెన్ యూ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, మీన్ టు సే డెవలపర్ కానీ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ డెవలప్, దిస్ ఇస్ ద ఎసెన్షియల్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ మెయిన్. ఇది చాలా బేసిక్ ఫౌండేషన్. మీరు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. బియాండ్ దట్ వెళ్తాము, విల్ గో బియాండ్ దట్. విల్ నాట్ స్టిక్ ఇక్కడే స్టిక్ అయిపోయి ఉండము. బియాండ్ దట్ ఉండం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విల్ కవర్ ద కొన్ని కాన్సెప్ట్స్, మన సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కవర్ చేస్తాము. అకార్డింగ్ టు ద షెడ్యూల్ బట్టి మేము కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తాము విత్ డీటెయిల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ కంప్లీట్లీ. థ్యాంక్ యూ. Rajendra. Yeah, okay Jagan, thank you. Okay అండి, I'm signing out. ఎవరైనా డౌట్స్ లేకపోతే you can we'll wind up the session today. You do one thing, Jagan, we will tomorrow we will create one WhatsApp group also from ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే. సో దాంట్లో కూడా మనము మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే యాక్సెస్ అనేది మీకు రెగ్యులర్గా ఉంటామనే దాంతో. ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ ఐడి